Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Wow. How are you doing? Anyway, checking koko kin now. Ẹ̀yin èèyàn gidi, èèyàn pàtàkì. Thank you all for watching. Thank you for following us. And if you're new here, we say you welcome. Thank you for joining us. Tẹ́lẹ̀ ṣé mọ̀ pé tí mo ṣe wà tẹ́lẹ̀ because most times tí bá kàn wá sí TikTok báyìí bá kàn wọ bìkan mo so mo kàn máa fi kíní mo kàn ń gbọ́rọ̀ lọ ni so mi mọ bí tí mo wà gangan mo ṣáà kàn mọ̀ pé ibì kan mo wà so mo kí everybody especially jẹ́ alẹ́ ọkùn tó sè. àkó àtọ̀ àárọ̀. ẹ ká lẹ́bi tó sè rárá sàn. ẹ rà mà mo kí yín mà. ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí it is just unfortunate pé ọyàn tí àwọn kan ti sọ kí ni di content to some people so ti di content fíìmù ní gbogbo nǹkan táwọn wò yìí nígbà tí Mr. Activist ti ń ṣe fídíò earlier today wípé òun wà pàǹtí àwọn ti lọ ra new phones àwọn ti ṣe kinní kan ọmọ ní kí Wùmí kó wá fi iCloud ẹ sórí fóònù kan and everything mo ń sọ fún àwọn tí mo tọ́ àwọn tí wọ́n gbà mo ní bọ́bọ́ yìí ń dágbére kó kàn ń lo scope ní pé òun wọnú police station lọ òun ò mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ o but kò lè sọ fún yín wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lílé yìí as of the time some few hours ago kó tó di wípé ó wọnú ilé lọ he was saying Adura is the suspect kìnnìkan wọn ò tí ì rí nǹkan kan mo ní tí bọ̀bọ̀ yìí bá ti jáde nǹkan tó bá sọ reaction ẹ̀ gangan lè máa fi mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ that was what I said before I got busy mo padà dé ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ tí mo ṣe dé TikTok tí mo tiẹ̀ ṣe ń wọlé báyìí mi mọ live tí mo tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ ń ṣe mo ṣàkàn gbọ́ pé yàn kan ṣàǹrántì ló ṣàn rojọ́ gbàgbàgbà mo kó dà pé ní yóò dùn èyí yóò dá o but ṣé nǹkan tí mo expect nìyẹn yes there is nothing in this case ibi tóun tó ti yẹ kóun mọ̀ wípé problem ti wà ní ìgbà tán ti gbé kéèsì yẹn kúrò ní zone 2 tán ti gbé lọ sí pàǹtí and bọ̀bọ̀ yìí he could have acted better ṣé ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí few weeks ago mo ń sọ pé bọ̀bọ̀ yóò smart tó bá ṣe máa ń feel wípé ó smart kò smart rárá because ó ti ní every opportunity láti create diversion or new narrative but because he is hell-bent láti satisfy àwọn gullible followers ẹ̀ òun ló sún débi báyìí because ìgbà tí kéèsì ti ń lọ àtìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ 3 seconds video òun ni mo ti máa sọ pé this narrative is not going to end well it is not going to end well ìgbà tí Zomo ti wọlé tó ti divert narrative yẹn ló ti yẹ kó kúrò lórí 3 seconds video kó ti mú nǹkan míì wọlé but Ọlọ́run tó fẹ́ dójú tì náà ló sì jẹ́ kó sì dúró sórí it is 3 seconds video it is 3 seconds video I said it earlier today that in his heart of heart he knows the truth but ibi tí Adura ti play fast one lórí bọ̀bọ̀ yìí ni wípé Adura was the first person to go and lay a complaint about this case ibi tí Adura ti play fast one nìyẹn and I feel that even this guy's lawyer which is Mr. Activist lawyer wọ́n ti advice ẹ pé nǹkan tó ń lé yìí kò lè work but ó ti mọ̀ wípé tóun bá padà wípé there are so many people tó ń dúró dè òun lórí 3 seconds video yìí and the only thing to keep enterprise láti ṣe lè fi máa make owó it is this 3 seconds video because tó bá kúrò lórí 3 seconds má bínú pé mo interject yẹn jọ tẹ bá ní fast one àwọn olórí burúkú yẹn wọ́n lè rò bóyá pé ó play lórí ẹ ṣe understand ẹ lè sọ pé like maybe doing the smart thing by going. Yes now okay yes now olórí burúkú làwọn people yẹn ṣáà mọ̀ wọn Mr. Tosin you know how they twist things. but jerry bita dé ní ìsìn yìí èmi ó dà pé tí ìgbọ̀nsọ̀ mo ṣe wáyé mo lè parọ́ mọ́ Wùmí kò sí nǹkan tí mi lè sọ mọ́ nsìn yìí
níbi tí gbogbo kíni dé it is content I don't care tí wọn ò bá ti sí ní level tí àwa fi ń reason it is not in my place to break anything down to spoon feed anybody tí n bá ní pàdúrà play fast one ẹ kọ́ rìkọ́dù ẹ̀ kọ́ gbé lọ sí pàǹtí kọ́ ní pé ẹ bọ̀bọ̀ kan wà lórí Temis platform ó ládùúrà play fast one kẹ́ máa wá mi káàkiri kí ni gbogbo yẹn. àmì ìṣòlúwà tó ṣe ẹ̀ gbọ́ pábà ẹ̀. kò sí tó kún ẹ̀mí mọ́ lórí gbogbo ilé yìí ó ti di content ó ti di woro sí woro. now àdúrà ti lọ report to kéèsì yìí police ti pe Yomi láti ilẹ̀ wọ́n ti explain fún Yomi láti ilẹ̀ pé bí kéèsì yìí ṣe rí leléyìí it is a case that the police has investigated and nínú gbogbo nǹkan tó mú jáde they realized it was a clear case of impersonation wọ́n ti drag ẹ̀ sí court. mo sọ láti ilẹ̀ mo ní ibi tó ti yẹ kí bọ̀bọ̀ yìí change ẹ̀ ni wípé dídàmọ́lá mú kó bẹ̀rẹ̀ sí drag ẹ̀ for intent to defraud you but ṣé intent to defraud does it has anything to do with the death of Mohbad? No, which simply means ìwọ náà ti máa agree wípé fídíò yẹn lóòótọ́ pé kò genuine wípé but this guy was only trying to defraud you but kò fẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn torí personal agenda tiẹ̀. Now ó ti play game yẹn nígbà tí wọ́n sọ pé ọ̀hún arrest àdúrà wọ́n ṣe kiri kan ṣe nǹkan mo sọ fún ọtí wa kan mo ní ó lè má dùn mọ́ wa nú but at the end of the day this arrest will die down so many things. nísìnyí nígbà tó dé zone 2 gbogbo nǹkan tó ń sọ ni wípé if you listen to Mr. Activist very well new evidence new lead that has to do with the death is a new evidence is a new lead. Now there has been a standing order or standing instruction in Nigerian police force especially in Lagos State anything that has to do with this whole Mohbad case or whatsoever should be transferred and handled at the FCID panti. So bọ́ọ̀mù ẹ̀ kò gbé any case lọ tó bá ti lè lọ fi element àbí story wípé it has something to do with the death of Mohbad ó máa dá ẹ padà sí panti. Anywhere tí ó bá mú ẹ kó gbé lọ bọ́ọ̀mù ẹ kó gbé lọ sí Abuja kó gbé lọ sí ọkọ̀ tó bá ti lọ fi story Mohbad sínú ẹ̀ wọ́n máa dá padà lọ sí Èkó wípé lọ kéèsì yẹn lọ sọ ní pàǹtì wọ́n ti because wọ́n ti yan bí special team lórí kéèsì Mohbad yìí. So nígbà tó ti dé zone 2 tó ti sọ wípé it is a new lead it is a new evidence pàǹtì ni. If you remember the last time tí Mr. Activist lòun lọ sí state command lọ ṣe protest lọ ṣe nǹkankan with the new CP nígbà tó lọ sókè tó ní kọ́ má jáde anybody tó bá ti wà lọ́dọ̀ Anita Bella lẹ́ni I said something mo ní nǹkan tó sọ fún wọn ní ọjọ́ yẹn lọ́dọ̀ CP tí gbogbo wọn parapọ̀ tó ní kọ́ bá wàá sọ síta yẹn mo ní èní yìí òun ló máa jáde. I've said it earlier today on Anita Bella's platform because nǹkan tí CP yẹn sọ fún wọn nígbà tó lọ síbẹ̀ ni pé ó máa dúró dọ̀ wọn ará pàǹtí tó máa fi dé wá sọ̀rọ̀ lórí kéèsì because tó bá jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tó gbé wá lórí ọ̀rọ̀ fóònù wípé evidence that has to do with the case of Mohbad or whatever àwọn pàǹtí yẹn máa débi àwọn ló máa bá rojọ́. So that day the same officials tó wá láti pàǹtí lọ́jọ́ yẹn it is those same set of people náà ni Yomi lọ padà lọ meet lẹ́ni ní pàǹtí it is not new. So nígbà tó débẹ̀ òun feel wípé it is because if you listen to him yesterday he said wọ́n ní kí n wá sí pàǹtí lẹ́ni yìí but òun ò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àbí nǹkan tó fẹ́ ní kó òun meet. So when he got there to the people he met it was a familiar case to them that they've told him before. They've told him case ọkọ fún yín nígbà tí 3 seconds video yìí kọ́kọ́ jáde the first place tí activist lòun kọ petition lọ anybody tó bá remember pàǹtí ni. All of a sudden this man took a 360 turn left his petition at pàǹtí headed to zone 2. So if we want to go about it this same petition ó ti submit ẹ̀sìn pàǹtí kí ni nǹkan tó sọ fún gbà yẹn lórí petition yìí.
It is either they told him them wípé nǹkan tó mú wá yìí 0 ni o, because wọ́n ti investigate kíni ní state command kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ o, this thing is 0. But torí wípé nǹkan tó bá pàdé ní pàǹtí ń gbà yẹn kò tẹ́ lọ́rùn, kò lè sùtù àbí push agenda tó fẹ́, òun ló ṣe sá lọ sí zone 2. Now at the end of the day, because there is an element of Mohbad or justice for Mohbad in all of this, zone 2 needs to transfer the case back to Pansi. So ibi tó ti sá kúrò tẹ́lẹ̀ tó lóò fẹ́ ṣe nǹkan kan yẹn, tó sá lọ sí state command, tó ṣe everything, tó lọ everywhere, tó ṣe kankan, that same office, that same table, òun ni file yìí ló padà wá end sí. So ẹjọ́ torí tọ́lọ́run, what do you think will be the narrative and the outcome of that meeting today? So the whole èdè kan ní suspect, èèyàn kan ní ò ṣe suspect. Now don't forget the fact that they say he who allege must prove. Adura was there, Damola was there. Damola's admitted to the police. The police has charged him to court on the case of impersonation. So ìwọ gangan gbogbo nǹkan case, and don't forget the fact that nǹkan tó bá gbé wá sí police station òun lọ́lọ́pàá máa investigate o. Nǹkan tó gbé wá is that video gangan, that 3 seconds video has to do with the death of Mohbad based on that narrative. Ẹni tó kọ narrative ti sọ fún ẹ pé nǹkan tí mo send sí ẹ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú kíní ẹ rárá, mo send ẹ because of so and so reason. In fact gan ẹni tó ń sọ yìí kó lè mọ̀ wípé nǹkan tó ń sọ kò sọ̀rọ̀ nú ẹ̀, ẹni tó ń sọ pé òun ló ń bẹ chat, òun kọ́ ló bẹ chat, èmi ni mò ń bẹ chat, èmi ni mo access phone ẹni. So nínú bí tó tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ sọ yẹn, evidence yẹn number 1 tó fẹ́ máa claim yẹn ó ti kọ́kọ́ wà compromised. So there is nothing for the police to investigate, because if you go and read the Evidence Act, the source of an evidence is as important as that evidence. Ká ní wípé nǹkan tí Dàmọ́lá send sí ẹ kò ń ṣe pé ó blow ojú ẹ, ó clear, ó dẹ̀ lè proof ẹ wípé lóòótọ́ ilé Mo lélẹ́yìí lóòótọ́, then the police can go ahead and visit it. Now they've been able to establish that that house is not the house of Mohbad. The police would have been able to establish the fact that it was Mohbad that is in the video, and Mohbad was already in the video. Ṣé n tó kú ló wá sọ̀rọ̀ ni or anything? Oh, lè dá ọlọ́pàá lórí irú now. Ọlọ́pàá ń ṣọ́ ara TikTok now. So now the police will also ask you to fẹ́ ní kan investigate kíni. Wọ́n á bí ẹ lọ́wọ́ questions kan. Wípé òkè kí ló mú ẹ tó fi feel wípé òkè o video yìí nǹkan tó people yìí ń sọ irọ́ ni. Now you say that ẹni tó send ẹ sí ẹ lélẹ̀, ẹni tó send nǹkan sí ẹ níwájú ẹ sọ fún ẹ pé nǹkan tí mo send sí ẹ àlàyé fake ni mo kàn fẹ́ fi gbowó lọ́wọ́ ẹ ni, kò sọ̀rọ̀ mbẹ́ torí ẹ̀ gan ni mo ṣe blow ẹ. So now are you sure? So ó fi pé o máa fún ọlọ́pàá nígbó dídí kan lọ máa ṣọ́ kọ́lọ́pàá máa investigate nǹkan tí ò sọnù káàkiri, because they should satisfy you or your own curiosity. The police will not do that. And don't forget that gbogbo nǹkan tó ń sọ, everybody tó ń ṣe gangan, most of these people are also online. They are listening to the various things. They know what is going on. If they don't act, it is because bóyá èèyàn kan ò tí ì report kíní yẹn, bóyá ò tí ì gbé wá sórí table wọn, but ọjọ́ tó bá act gangan tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀ òun náà ti máa sọ̀rọ̀. I am very sure most of the rantings, gbogbo nǹkan tálayé ti ń sọ, ọlọ́pàá yẹn wọ́n á ti play ẹ̀ fún, wọ́n á ti sọ fún pé ṣé gbogbo nǹkan tó lọ ń sọ yìí níbo láti jọ sọ̀rọ̀ yẹn. Gbogbo yìí tó ń ṣe tó ń sọ káàkiri wípé ẹ a fẹ́ lọ hóòsì èèyàn kan, a fẹ́ lọ ṣe kinní kan, a fẹ́ lọ arrest èèyàn kan, níbo ló ti rí gbogbo ẹ̀? Ìgbà tó ń sá lọ border, tó ń sá lọ sí seaport, tó ń lọ sí everywhere, jọ torí tọ́lọ́run ta ló rún ẹ ṣẹ́? Okay, gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí, give us more evidence and proof for us to pursue this case. And don't forget that in his statement tó ti ń sọ látijọ́ yìí ni wípé it is àdúrà, it is àdúrà, it is àdúrà. Now in this case, ẹni tó ń pè wípé òun ló ń ta sí ẹ, òun ló ń bẹ ń ṣe kinní kan,
Now that person has been able to prove beyond reasonable doubt pé òun kọ́ lòun bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. So where is the case? Is it that you now want the police Adura ló gbé lọ sí station? So are you saying the police should now leave Adura, then they should jump and go and arrest a Damola that you did not state wípé òun ló bẹ́ẹ̀ ṣe anything? Tó bá dẹ̀ fẹ́ di Adura, tó bá fẹ́ di Damola mú, ẹnìkan ṣo tó lè di Damola mú òun l'Adura because òun ló impersonate. So on what ground ló fẹ́ fi charge Damola in this case? So he has no business with Damola, but because àwọn Shagala group of company tó ń bá sọ̀rọ̀, ó ti mọ level of reasoning ni wọn, ó mọ bí tó ń ronú sí. I said it today wípé half of the things or 15% of gbogbo nǹkan tí Yomi máa ń sọ fún wọn lórí platform olórí ẹbí yẹn kò lè lọ sọ lọ́dọ̀ Papariano because àwọn yẹn á béèrè questions lọ́wọ́ ẹ̀. So gbogbo èyí tó ń sọ yẹn irọ́ lágbà is just creating content in his head in order to feed these people. For him to come out and start ranting today, ó ti yẹ kẹ́ mọ̀ wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ni kò favour ẹ̀ nìyẹn because wọ́n ti sọ fún lọ́ọ̀ lélẹ́yìí bí kíní ṣe rí lélẹ́yìí bí kíní ṣe rí lélẹ́yìí. And let me tell you something, ni wípé tọ́tún ti sọ fún bọ̀bọ̀ yìí tí ò tí ì jáde láti wá sọ fún every one of tó ń support ẹ̀ ni wípé gbogbo èyí tó ń pera ẹ̀ ní front runner justice pé kí n kàn, they've told him that you cannot seek justice without the family. Ó kàn ń pariwo káàkiri àdúgbò ni, and I've said it before that all these things this guy is doing is rubbish. Torí wípé Josie, Wunmi, Mama, Adura and everybody wọ́n ṣì ń gbà láyé ni. Tí family yìí bá sọ wípé àwọn ò ṣe case kankan mọ́, they are done with this whole thing, wípé wọ́n fẹ́ kó gbá wọn wọlé, kò sí nǹkan kan tí anybody ń pè ní justice. There is no case anywhere. If today, and I keep saying it, this whole case everybody àti Josie ọkàn ṣe kiri ẹ̀kan level tí èmi àti yín ta fi ń ganu sí kéèsì òun náà lọ́wọ́ Josie yẹn, òun náà everybody wọ́n wà because Josie as of today kò tí ì lọ report to any case. He has not initiated any suit against anybody. He has not written any petition against anybody under the law. Josie has not accused anybody under the law. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe content ni. Content ni gbogbo wọn ṣe, gbogbo media rounds yẹn, gbogbo wọn kàn polówó ọjà ni. It has nothing to do with this case. If the corona inquest lẹ́yìn tó bá gbọ́ látọ̀dọ̀ pathologist tó bá sọ wípé òun máa tí magistrate yẹn sọ pé òun ti ṣe tán lójú tòun òun máa lọ kọ report òun máa send ẹ̀ fún DPP, kò sí anybody tó lè sọ fún pé kó lọ ṣe inquest again. Kò sí anybody tó lè sọ fún kó lọ ṣe inquest again. Tí DPP lẹ́yìn corona bá dẹ̀ sọ wípé by the first kìíní táwọn ti sọ yẹn tọ́lọ́pàá ti sọ fáwọn tí magistrate ti advice wọn yẹn wípé nọ́ọ̀sì ni àti kìíní kan òun lọ́n fẹ́ pursue nǹkan tó fẹ́ pursue yẹn, kò sí anybody tó lè ṣe anything. Gbogbo ìtọ́sọ́kẹ́ èèyàn kan kọ lẹ́tà sí magistrate the corona inquest should not discharge some people to ṣe kankan. Tó bá dé court wọ́n á bí ẹ̀ náà pípé who are you gangan? Ṣé wọ́n mi understand? So ìwọ case ṣé ìwọ ló gbé case wá? Are you a party to this suit tí wọ́n gbé wá sí court yìí tó fi feel wípé òkè o nígbà tí kinní yẹn tí àwọn DPP lọ sí magistrate lọ sí court láti lọ gba advice sí court to give advice, ìwọ wá right sí same court to give advice pé advice yìí yẹn kò tẹ́ mi lọ́rùn. Wọ́n á bí ẹ̀ náà pé who are you? Wà wá lọ sọ fún name ẹ fún wọn. Wọ́n wá bí ẹ pé òkè o nínú suit yìí gangan affidavit tó fi, are you a party to this case? Kí ni nǹkan tí tó fi wà involved sínú case tó gbé wá síwájú mi tó fi feel wípé òkè mo need láti listen sí ẹ. Wà wá sọ wípé èmi ni mo bí o, ó ti lọ kọ ẹ lọ gbọ́ 10 years àná sí mọ́ mi o, èmi pẹ̀lú ẹjọ́ ń kan póló káàkiri. Ìgbà yẹn náà máa bí ẹ pé ní sùúrù in the first place pé báwo lẹ ṣe tiẹ̀ ṣe kọ́kọ́ lọ sí ọmọ yẹn. Ta ló ní kọ́kọ́ lọ sí ta fi dé level ta wà yìí? Wà wá sọ pé ẹ sà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi ni mo ní kọ́kọ́ lọ síngbà yẹn, but ìgbà tí in fact ìgbà tán sí gan mo sọ pé anybody tó bá fẹ́ wá wu ọ máa wú mi mọ́ ni, but ìgbà tí ìjọba wá dé tán wá wu time yẹn ni yèmí ṣẹ̀ṣẹ̀ sí tí mo wá fi pé mo ní justice. Wọn kò sí lọ́ọ̀yà kò sí nǹkan kan ibẹ̀ náà máa ti ẹ lọ ti eléyìí mọ́nu túbú ni. There is no case here.
but àwọn people yìí kàn ti sọ kínní the content fún wa because 75% àwọn followers wọn illiterate ni wọn ẹlòmíín deal pẹ̀lú depression kò mọ lọ́ọ̀rì kò mọ nǹkan tó fi ń sọ kò mọ nǹkan tí common sense sọ torí ẹ̀ lẹ ṣe máa rí wípé ibẹ̀ yẹn òun l'activist máa ń lọ kọ̀ ó mọ nǹkan tó lè fi tù wọ́n jẹ níwọ̀ tọ́lọ́pàá ti sòótọ́ fún lè níyì wípé kiri kan báyìí I will be going to the front of police station wọ́n bá máa pa mí síbẹ̀ wọ́n máa ṣe irọ́ ni gbogbo ẹ̀ irọ́ ni gbogbo ẹ̀ nobody has a case anywhere. There is nothing lórí kéèsì gan kò sí nǹkan tọ́lọ́pàá tó fẹ́ ṣe mọ́ lórí kéèsì yìí any evidence anybody bá ní ìsìn tó bá gbé lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá tó bá wà credible ó máa sọ fún ẹ pé kó gbé lọ sí inquest ni inquest náà máa darí ẹ sí because on the side of the police they are done with their own investigation the only body àbí authorities tó lè add any other thing mọ́ kíní yìí àbí tó lè give another suggestion àbí recommendation wípé